Still people were joining. I already told you, please join at least 5 minutes before, right? That we are waiting till so much of time. Okay. So in previous class, we have discussed about this class, we are going to discuss about arrays and objects. Okay. In today's class, we will be discussing about arrays and objects. Okay. Let's see what is an array. Okay. Array is nothing but the collection of items. Okay. Whether it can be any data type. But when it comes to other programming languages, మిగతా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో ఏంటంటే ఇంటీజర్ అరే అని, స్ట్రింగ్ అరే అని, క్యారెక్టర్ అరే అని, ఫ్లోట్ అరే అని, అలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అరేస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ ద అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ హ్యావ్ ది స్పెసిఫిక్ డేటా టైప్స్. బట్ మనకు ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ లో డైనమిక్ డేటా టైప్స్ కదా, మనకు జస్ట్ లెట్, వేర్, కాన్స్ట్ ఈ మూడు యూస్ చేసే మాత్రమే మనం వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో దే వోంట్ బి ఎనీ డేటా టైప్ కాల్డ్ integer or float or something, right? So that is why here we can create any kind of array. Okay, array is nothing but collection of data. Okay, let's see how to create a simple array. Okay, I am just taking array1 as the name, equals to, so array will have opening and closing bracket. Okay, opening and closing bracket. This is an array. So inside that we can add whatever the items that we want. Okay, మన ఇష్టమైన ఐటమ్స్ అనేది అరే లోపల మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ 1, 30, 43, 56, 23, something like that. Okay, this is an array. Or you can create array2 equals to John 26, 43, 42.5, Robert, something like this also we can create. Okay, so manam array lo we can mention any kind of data types. There is no restriction that we need to specify only the exact data types. అర్థం in the array ante array is nothing but the collection of items. Okay, that items can be anything. Okay, that items can be anything. Okay, so how can we access that data in this one is there are multiple ways that we can access the data. Okay, accessing the data from array, multiple ways. Simple way ఏంటంటే you can just put the console log. Okay, so we can have something called index. Okay, ఇక్కడ మనం index value అనేది మెన్షన్ చేయాలి. So with the help of this index value we can access the value. Okay, if I want to access the first value, always remember the array index always will start from the 0 value. Okay, I'll just mention here note, array index will start from 0. Okay, array 1 of 0 ante 1. Okay, అలా ఈ అరే యొక్క ఇండెక్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే, ఇవన్నీ యాక్సెస్ చేయాలంటే we need to mention array1 of 0. ఓకేనా, array1 of 0. Now let's see 28. Okay, you can see array1 of 0 is 1. సో మనం ఈ 56 ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి? 0, 1, 2, 3. So if I try to access array1 of 3, then we can access the value 56. Okay, we can access the value 56. Okay, na? Similarly we can access these values as well. Array2 values kuda alage manam access cheyochu, index, based on the index. This is one way. Okay, so next is how can we iterate the
array. So if I want to print all the values from the array, how can we do that? So for this, we have three ways. First, with the help of for loop, right? So before going to iteration, there is one more thing that we need to find is how many elements present in array. Okay, how many elements present in array? So ఈ array 1 లో మనకి ఎన్ని elements present ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5 elements, right? Remember how many elements in the sense normal it will start from 1, 2, 3. When we are going to access the elements inside the array, that should be through the index value, and the index value will start from 0. Remember this point. Okay, note length of the array is total elements, starts from 1. Okay, starts from 1. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 elements anamata. Ala manam add chesukovali. But index, when it comes to the accessing the elements based on with the help of index, then it should be through 0. Okay na? So manam array length ni ela find out cheyalante console.log. Okay, so there is an inbuilt method for the array. Okay, so there is an inbuilt method. In method ante already oka function undi. Okay, so dot length anedi. Okay, array dot length ane oka function undi. So with the help of that, we can find the array length. Okay, now you can see array length. Array 1 యొక్క length వచ్చేసి 5 అన్నమాట. Similarly, you can see second array as well if needed. Okay, dot length. ఈ particular variable array యొక్క variable name dot length యూస్ చేస్తే, then with the help of this method, we can find the number of elements in the array. Okay, very simple. Now you can see how many elements are there in the array 2. It is 4. Okay na? So ila manam array యొక్క length ni find out చేయొచ్చు. Now let's see how can we iterate the values in the array. Iterate ante how can we loop, how can we access all the elements in the array. Okay, so danni manam two ways lo చేయొచ్చు. With the help of any loop. Okay, for loop is cheskoni let I equals to 0. Okay, I less than array 1 dot length I plus plus. Okay, and here we can access the array elements. Okay, array. Okay, so with the help of this, we can access the array 1. Okay, so you can just mention it here. I'll just console it here. Array iteration. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, సింపుల్ ఫర్ లూప్ అనేది యూస్ చేసాం. సో ఫర్ లూప్ లో మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఇనిషియలైజేషన్, కండిషన్ అండ్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్, రైట్? ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, 0 నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నాం అంటిల్ ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అరే. సో మనకు ఫైనల్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, 5 వస్తుంది కదా. బిఫోర్ 5 అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 0 to 4 we need to access. When it comes 5, then we need to stop accessing the data. Okay, now let's run the code. Now you can see array of 0, 1, array of 130, 43, 56, 23. అర్థమైందా? This is how we can access the array elements one by one. If we want to access, this is one way that we can access the array element. The second way is
Okay, the second way is there is another loop. It is also a loop only, that is called a for each. Okay, now for each loop, with the help of this for each loop, okay, we can access the element. We can access all the elements of an array. Okay, so we can access all the elements of an array. Okay, let's see how to do that. Let's see how to do that. So if for each loop key, we need to pass, okay, we need to pass a function. Okay, for each loop, we need to pass a function. So ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక సింపుల్ arrow function అనేది will create it. Okay, I'll just create element, then we can access the elements. Console.log element. Okay, I'll just console here, console.log accessing elements with for each. Okay, so ఇలా మనం array యొక్క elements ని కూడా access చేయొచ్చు. Let's see the output. You can see the output. Understood? So if you want, you can just click on this and go. You can see the callback function. So here we need to pass a function. So where we can have the value, index, and array. Like this, we can access the values of the for each. Okay, now so for each. Ardhaminda? This is how we can access the elements in the array. Okay, so there are lot of inbuilt methods for array. Inbuilt methods. Inbuilt methods అంటే ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి అరేకి. సో అరే నుంచి మనం డేటాని యాక్సెస్ చేయాలన్నా లేదంటే అరేని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వేస్ లో మ్యానిపులేట్ చేయాలన్నా we have lot of inbuilt methods. So for that, what you can do is mdn docs js array methods. Just search this. Okay, just always go to this mdn web docs. So it will be the official website for any web related programming. Okay, so here you can see in the left side there are a lot of array methods are there, right? I'll tell you some of this. Okay, fine, I'll tell you some of this. I'll tell you filter or some other methods as well, but for now let's see one or two examples. Okay, so for example, find. Okay, find index. So ఈ find index అనే ఏం చేస్తుందంటే we can pass a value to the find index. Okay, we can pass a value to the find index. So ఈ find index function ఏం చేస్తుందంటే it will find the index of the particular value. Okay, it will pass the index of the particular value. So ఈ find index key we need to pass a callback function. Okay, now we need to pass a callback function so that it will return the value. Okay, it will return the value. Let's see how to do that. Okay, so console.log find index. సో ఈ ఫైండ్ ఇండెక్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో లెట్స్ సీ దిస్. సో మనం ఏం చేయాలి, అరే 1 లో ఉన్న 53 ఎలిమెంట్ అంటే ఈ 56 అనేది దాని యొక్క ఇండెక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి. ఓకే, సో 56th ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి. హౌ కెన్ వి డూ దట్? సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫైండ్ ఇండెక్స్ వి కెన్ ఫైండ్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ వాల్యూ. సో ఫర్ దట్ వాట్ వి నీడ్ టు డూ, ఐల్ జస్ట్ టేక్ let index value equals to array1 dot find index. Okay, and then here what we need to do, we need to pass a callback function. Callback function అంటే ఒక ఫంక్షన్ కి ఇంకో ఫంక్షన్ గా మనం ఇన్పుట్ పారామీటర్ గా పాస్ చేయడమే. అర్థమైందా? ఒక ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ ఉంది, దానికి మనం ఇంకొక ఫంక్షన్ ఇన్పుట్ పారామీటర్లు పాస్ చేస్తే ఏదైతే ఫంక్షన్ మనం ఇన్పుట్ పారామీటర్లు పాస్ చేసామో దాన్ని కాల్బ్యాక్ ఫంక్షన్ అని చెప్తాము. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఎలిమెంట్ so you can see, so we can have the element, so syntax of this find index. So always refer the documentation
for any kind of clarifications. Okay, find index. Let's see a simple example. Okay, so మనం ఏం చేయాలి? We need to find element where element equals to what is this value? We want 56, right? 56. Okay, and we can print the value here. Console.log index of 56 is, you can print the value here. This, with the help of this find index, not only you can see the index value of 56 is 3, right? Not only equals to, you can perform different operations here. Okay, na manam different operation perform cheyali. For example, manaku ee particular array lo, okay, we need to find the value, index of a value which is greater than 60 or which is greater than 50 or which is less than 50. Okay, let's see that. Simple problem statement. Problem statement ఏంటంటే find the index of the value which is less than 50 and greater than 40. Okay, ఇది మన ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. Okay, this is our problem statement. So problem statement ఏంటి? We need to find the index of a value which is greater, which is less than 50. 50 కంటే తక్కువ ఉండాలి, 40 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. So for that value we need to find the index. So 50 కంటే తక్కువ and 40 కంటే ఎక్కువ అంటే ఏంటి? Index of 2 కదా, 43. So దాన్ని మనం ఎలా కండిషన్ రాయొచ్చు? So let's see this. I'll just take here. So మనకేంటి? Element must be greater than 40 or less than 50 and element greater than 40, right? సో ఇదే కదా కండిషన్. 50 కంటే తక్కువ ఉండాలి మరియు 40 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఎలా? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ కండిషన్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్. I'll just paste it here. Index of value okay, here we can print the index value. Sorry. So here you can see the condition element వచ్చేసి 50 కంటే తక్కువ ఉండాలి, 40 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. So we have used AND condition. Now you can see the result. So that is 2, index of 2. Index of 2 అంటే ఏంటి? 43. If needed, we can print the index value as well. So how can we print the value? Console.log value is, so array1 of index value. Okay, na array1 of index value. Now you can see array1 array1 of index value అంటే array1 of 2 అంటే ఏమొస్తుంది? మనకు 43 అనేది వస్తుంది. సో ఇలా మనం ఫైండ్ ఇండెక్స్ ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్. ఓకే, లాట్ ఆఫ్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఫైండ్ ఉంది, we have filter, okay, lot of index of, okay, index of అని ఉంది. So with the help of this we can easily use a different type of inbuilt methods. So we can see the sort as well. Okay, simple ga sort. So let's see simple example for sort. Console.log sort ఎలా వర్క్ అవుతుందో. sort. So sort అంటే ఏంటి? We can make the values in ascending order or descending order, right? So array1 ని మనం అసెండింగ్ ఆర్డర్లో లేదా డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో మెన్షన్ చేయాలంటే దెన్ వీ కెన్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ యాజ్ వెల్, రైట్? ఫర్ లూప్ రాసి మనం ఇంకొక అరేలో రాసుకొని
we can do lot of things, but we already have the inbuilt method. So what we can do is console.log. So first we can do array1 dot, there is a function called sort. Okay, there is a function called sort. So based on this sort, we can sort the data in the array. Sort the data in the array. So now if I print the console.log, we can directly print the array as well like this. Okay, మనం డైరెక్ట్ గా ఇలా కూడా అరేని ప్రింట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. Okay, we can directly print the array like console.log. Now you can see the complete array has been sorted in ascending order 1, 23, 30, 43, 56. So we no need to write lot of code just for sorting. Okay, మనం ఎక్కువ కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు సార్ట్ చేయాలంటే. సో we can easily use the inbuilt methods. Okay, so inbuilt methods తెలియాలంటే you can find all these things in the MDN docs. Okay, lot of functions are there. One by one you can go through this. Okay, so that you will get to know more details about it. Okay, so maximum ఎక్కువ మనకు యూజ్ అయ్యేది what you need to refer is, okay, so filter, map, filter, reducer, okay, ఇది reduce, okay, push, pop, join, and index of అలా నేను చెప్పాను. సో index of refer చేయండి, and find is also important. And what else? What else? Slice. So ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ inbuilt methods. Okay, important inbuilt methods of array. Okay, array ki important inbuilt methods ఇవన్నమాట. So first refer this inbuilt methods and then go for other inbuilt methods. I'm not saying ఇవి మాత్రమే నేర్చుకోండి అని నేను చెప్పట్లేదు. ఫస్ట్ ఇవి నేర్చుకోండి, తర్వాత మీరు మిగతా అన్ని రెఫర్ చేసుకోండి. ఓకేనా, మిగతావన్నీ తర్వాత రెఫర్ చేసుకోండి. క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Now let's proceed with objects. Okay, now let's proceed with objects. Objects. So ఇక్కడ objects అంటే these are the JSON objects. Okay, JSON objects. When I say objects, it is JSON objects. Okay, JSON అంటే ఏంటంటే JSON stands for JavaScript object notation. JavaScript object notation. Okay, now JSON అనేది JavaScript object notation. This is very important because everywhere we will use only the JSON. Even మనం ఎప్పుడైనా బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఏదైనా డేటా సెండ్ చేయాలన్నా we will send it in the JSON format only. Okay, so ఈ JSON అనేది it is an object which have different it is having key value pairs, which is having the key value pair. ఓకే, కీ వాల్యూ పేర్స్ లా డేటా అనేది దాంట్లో ఉంటుంది. ఓకే, కీ వాల్యూ పేర్ లో దాంట్లో డేటా అనేది మనం సేవ్ చేసి ఉంటాం. ఓకే, అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. లెట్స్ టేక్ వన్ వేరియబుల్ obj1. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, సో ఇట్ విల్ బి ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ కర్లీ బ్రేసెస్. సో మనం ఏం చెప్పాము, ఇట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్. Okay, which is having key value pair. It is the combination of key value pair. First ఇక్కడ ఏముంటుంది, key అనేది ఉంటుంది. Key can be any variable name. Key is nothing but you can consider like variable name. Okay, ఇక్కడ user name అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. Okay, so this is the key name for this particular value. Okay, so ఇక్కడ మనం వాల్యూని అసైన్ చేసుకోవచ్చు. Okay, similarly
Okay, something like this. సో ఇలా మనం వాల్యూస్ అనేది దీంట్లో అసైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నాట్ ఓన్లీ దిస్ integer or something, you can assign any array, anything, any data also we can assign something like this. So for example, okay, you can see here 130 sample 56, something like this also we can access. So this is the JSON object, JavaScript object notation. Remember, JavaScript object notation is the combination of key value pairs. So మనకి left side లో ఉన్నవన్నీ keys అన్నమాట. Remember, all these keys should be in English words or combination of 1 2 3. మన వేరియబుల్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామో similarly we can declare the key values as well. ఓకే, కీ కూడా మనం సేమ్ అలాగే సేమ్ అదే ఫార్మాట్స్ లో మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ప్రింట్ దిస్ console.log obj1 obj1. Now if I just print this, you can see the object has been printed here. అర్థమైందా? The object has been printed here, right? So there are ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి కూడా మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ అనేది ఉన్నాయి. ఓకే, హౌ కెన్ వి యాక్సెస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కీ? ఓకే, ఆ కీస్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్. సో యూ కెన్ జస్ట్ search here objects. Okay, JSON object methods in JSMDN box. Reference objects. Can go here. Now we can see lot of inbuilt methods. Okay, has is instance. You can see lot of inbuilt methods for object keys. Okay, so with the help of this inbuilt methods, we can manipulate the different type of operations. Okay, we can manipulate different type of operations. I'll tell you some of the important things for accessing the objects. Okay, so main important ఏంటంటే converting string, converting JSON to string. Okay, converting string to JSON. These two are very very important. Okay, okay, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. So how to do that? So we already have an inbuilt function. Okay, I'll just console.log. సో మనం ఇక్కడ ఒక let strobj equals to ఒక వేరియబుల్ అనేది తీసుకున్నాను. ఓకే, సో మనకు ఇన్బిల్ట్ మెథడ్ json డాట్ stringify. ఓకే, json డాట్ stringify అంటే you convert the json objects into string. Okay, it will convert the json objects into string. Now let's see the output. Console.log. Okay, like this we can access that string. So అది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? Everything will become a string now. ఓకే, ఇదంతా ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రింగ్ నౌ. ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఈ స్ట్రింగ్ ని ఆబ్జెక్ట్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే, ఓకే, json డాట్ పార్స్. ఓకే, json డాట్ పార్స్. సో console.log, I'll just put the value here. Let str to obj equals to
json dot parse. సో ఈ json dot parse ఏం చేస్తుందంటే it will convert the string. Okay, it will convert the string into object. If the string is an object, if the string is having the object properties, then only it will convert. Remember this. Okay, na? So console.log. Now we can just print this string to obj value. Okay, now we can see here, we can see the difference. So after converting the string to JSON, now we can see the values. So converting JSON to string, you can see the data. Ardhaminda? Ardhaminda? This is how we can manipulate the data. So now how can we access the keys? Means we already have an inbuilt method called dot keys. Okay, so now let's see that. Console.log accessing keys, accessing data of JSON. Okay, adi ela. So object dot keys. Okay, object dot keys is the inbuilt method. Okay, object అనేది ఒక class అన్నమాట. Okay, so keys is the inbuilt method for that class. So here we can pass the our JSON obj1. If needed, you can just go here. You can see object and you will get the values. Okay, needed, we can go here as well. Go to definition. So here you can see manam object pass cheyali, returns name of enumerated string properties. Okay, it will return string of enumerated properties. So this we can keep inside the console. So we can see the complete key names. Okay, manaku ee object lo unna key names anni we can access it. Okay, we can access it. So similarly manam array అయితే array index of 0 అలా యాక్సెస్ చేస్తాం కదా. సో ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలంటే we can access something like console.log with the help of the key name. Okay, మనకు for example మనకు యూజర్ నేమ్ కావాలనుకోండి. ఓకే, యూజర్ నేమ్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే obj1 డాట్ యూజర్ నేమ్. ఓకే, obj1 డాట్. సో ఈ డాట్ యూస్ చేసుకుని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ obj1 డాట్ యూజర్ నేమ్ అంటే we got the John. Okay, got it. This is how we can access the object data as well. Dot, with the help of the dot we can access the data. We can access the data. Okay, clear? Ardhamainda? So like this we have a lot of other functions. You can just go through everything and try to find out the data. Okay, you can see the examples for different type of inbuilt methods. Okay, different type of inbuilt methods. Always refer the mdn doc so that it will be updated and it will have the latest data, everything. Okay, any other doubts? Any other doubts in this? Just uncomment everything. Okay, so ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం? అరేస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది డిస్కస్ చేసాం. నౌ వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ దట్ ఆర్ పెండింగ్ ఫర్ నౌ? సో we have error handling. Okay, na? Error handling we'll discuss in the next session. Inbuilt methods and properties, as I said, go through the documentation and refer different type of inbuilt methods. So not only for objects and arrays, you can refer string. Okay, string యొక్క inbuilt methods కూడా you can see this. Okay, na? String యొక్క inbuilt method కూడా you can refer. Okay, so in next session I will explain about the error handling. Okay, I will explain about the error handling and other concepts.
ఓకే, క్లోజర్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. క్లోజర్ అనేది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, క్లోజర్. సో హైయర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్ we already discussed the arrow functions and all. అసింక్రోనస్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి కాల్ బ్యాక్స్, ప్రామిసెస్ అవి నేను చెప్తాను. అండ్ దెన్ ఈవెంట్ లూప్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. అండ్ ప్రోటోటైప్ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. So next session is going to be little bit advanced topic. You might not understand, but try to attend the class because these things will be very helpful when we are going for the backend development. Okay, na? ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ when we are going for the backend development. ఓకే, ఈవెంట్ లుక్ అంటే ఏంటో మీకు ఖచ్చితంగా తెలియాలి. ఎప్పుడైతే మనం నోట్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తామో అప్పుడు చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, అప్పుడు కూడా నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, బట్ అగైన్ ఇప్పుడు మీరు వింటే చాలా మీకు యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ అదర్ టాపిక్స్. So if you guys have any other doubts, you can feel free to ask me. I'll just stop the recording.